Let's get it. What's up, everyone? Welcome back to Anita's Joint, hashtag extended joint, where every day is payday, baby. Get tuned into another one. Now, we do have a pre-game for Previas versus Club America in the first leg of the final here in the, yeah, in this bitch. So, I mean, they had media day all yesterday and maybe even some today. I'm not too sure, but there's so much content on the internet to get tapped into when it comes to the teams and you know what some of the ladies were thinking. Like I said, Club America. Look, I think Tigres beat Club America in the regular season. I would have to actually. I don't even remember that game, but I do believe Club America obviously didn't play to its maximum ability. I feel like I said, Tigres this is it. We have to see Club America really show up. They get the home match, so I think this is a great opportunity to just go out there and play well for America. And because you are pretty much you have the advantage. You're at home, and you're a good team because you're a team that has been made it to the championships like 1, 2, 3, 4. I think 3 years, 4 years, too many to count. You know what I'm saying? A lot of people were posting, of course, videos of the last time they played America. I think I saw me official replays. I saw Jackie replays. Some goals. Mighty Carmen was on the goal. Mayor, of course, Jackie. So a lot of good memories against Club America in the final that they were putting on the board for us. So, like I said, America. I mean, look, y'all had y'all chances. Y'all had Monterrey twice, and then you had Tuzas. I'm sorry, bro. Tigres are back, and but even though it's not gonna be easy, this team, Tigres team, Pedro will have to do justice. Will have to do us justice when it comes to the lineup. And then, like I said, if Club America doesn't play the way I actually seen them play, and they're pretty aggressive, which because they have these archetypes that allow them to play this way. And if they don't utilize this and, I think they have the ability to outrun Tigres, but of course we have Catlana and but we're going to need more than just Catlana when it comes to pace because they have multiple archetypes that are very pacey. And Club America are very possessive, with the football as well. So they do have, like I said, more Spanish players in their team. And with, depending on how America line up, they'll have a lot more just, defensive pressure, or I guess just a more solid of a midfield. Cause they play they like to play, it feels like they play a 4-3-3, but sometimes it's like Scarlett's up there by herself. Who else playing? You got Kiana. And I be seeing sometimes he subs Brunia. What is her name? Bruna, right? The Barca girl, number 6 shirt. And then you got to play Montesi. I don't know. You got to play her. And I was reading some comments about. They said, because what we've seen from America is you got talent, America, obviously, is like the leadership. I'm not saying because the new Spanish currency is kind of overriding the established Mexican currency, but you could kind of see in America because there is a split. There's more, of course, Mexican players in Club America team, but frequency-wise, how they're starting to play, it is getting more of the Spanish side, but that's where it's like Club America, that's not y'all's, in a way, not y'all's identity. You're supposed to allow yourself to use the Spanish dominance, but to also to allow your attacking with Montesi, Kiana, Scarlett, Sarah, use that, to amplify your attack. So we're going to see if Club America actually can pull through, and we're going to see what lineup we get from that guy. Like I said, this is a good final for us, especially for me for sure, because I'm a fan. I'm a Tigres supporter. I've been with them. And we haven't been here since 2023. So like I said, everyone else, if you've been a Club America supporter, you've been rocking with them. If you were a Monterrey supporter, you've been rocking with them. Look, we haven't been here. I'm sorry, we haven't. So I'm happy that we back. We in the final. Okay, so I'm so grateful.
So this is a pro Trigas stream, obviously, but we'll talk about America, but ultimately Trigas have to win in this, or at least get a draw. We can't be going home. We can't be going away. We can't be going back home with a loss, obviously. So points must, we got to score. Period. And I believe that they'll be able to. I think Diana is going to have to come up really big. I'm trying to figure out what players are going to really need key games. Like, I think for sure, I feel like Diana really is going to have to score for us. Diana or Jennifer, Catlana. One of them going to have to score. Jenny might score, but she's going to be more. They're going to be, they're going to be putting the clamps on Jenny. Watch. And that's why we need Barbara. Obviously, it's going to have to be her chaotic self in the midfield. And did y'all see how we got Cruz back? Thank God. Shout out to Beline Cruz, nigga. I'll tell you, so like I said, when I first saw Beline Cruz, this is when, of course, when Tigres still had Nayeli and Marcado Antonio in the team. And so, Cruz is honestly one of Mexico's best center midfielders they've ever had. Y'all have had. And, she didn't really get called up to the national team based upon what I was watching, but she is one of y'all's best. She can do everything. She's a creative player. She can pass, she can possess, she can score. And this is when I seen her when I first was introduced to them. So like I said, when I was able to see Cruz, she was next to a Marcado. She was next to Antonio, maybe next to Nayeli in this midfield. So you see the influences of the archetypes. But like I said, Cruz, shout out to Cruz. We lost her. Like I said, last time we played Club America, see, I don't want to remember the bad times. We lost a lot of players in that last season. I think it was like towards Mila's end. Mari Carmen left. Well, she got hurt. Cruz got hurt. Two solid midfield players we lost. And like I said, unfortunately, when Pedro came, Mila had us in the CONCACAF Champions Cup final, and we lost. They didn't even give Mila her run out. She got the ladies all the way to the team. Pedro couldn't fall. Pedro lost to manufactured Gotham. Now, once again, he back here. Now we got a championship opportunity, 2 matches against Club America. So we got Cruz back. And you've been seeing how he's been bringing in Hernandez. We'll see. And then also, I was saying that young Mia, I didn't know how old she was and where she was all about, but we found out she's going to UCLA after these 2 matches. She's going to school. So Tigres and Mexico have another archetype in the already playing. She played some key minutes because, like I said, Pedro had to sub Lopez and Annika. You know what I'm saying? That's the fullback positions. Like, I feel like, look, Club America have better fullbacks. I think Hernandez is one of Mexico's best fullbacks. And her archetype is very influential. Luna as well, even though she's hurt right now, one of my favorite players for Mexico, for America. And these are just, because the fullbacks don't really get too much love. We always talk about the attackers and stuff like that. But when it comes to identifying the archetypes they're going to need to play well for Mexico to ascend, you need players like Hernandez and Yana. Oh my goodness. Like, I didn't even know how great she was till you're able to see her play more with America. And, like I said, we talked a little about her last match when we watched Chivas and them, But yeah, her leaving our team, and now she's more on a team that possesses the ball a lot more, and so you see her talent shine. So like I said, this is a very, very good match for us as a collective, I feel. For us as the collective in general. 2 of the best teams, 2 teams that have a lot of currency in their collective. And like I said, we have different archetypes. One team though, America, y'all's group has been together for a good minute. Tigres, like we have a new manager. Let's just start there. It's hard for a new team to get a new manager and win. It's very difficult. Let's be honest. Okay. But let's override that with the coach, and we're going to talk to the players. Like, listen, so are y'all going to be out with America? Because we're going to need, look, I tell you, Barbara's going to be a key player for Tigres. Jenny, Barbara, of course, Diana,
Maria, they all gonna have big games. Catlana, we saw pictures of her, so she's back. Everyone gonna have big games in 2 legs. Okay, 2 legs. I feel like we can get the job done. Like I said, I mean, we're gonna see what happens. I mean, the match kicks off, and we're like almost less than an hour, but I'm feeling good. I feel like America are gonna give it their all. I think they're truly confident, as they should be. They're in another final against the most champions. But I don't think Tigres had the best team of the season. Do y'all think Tigres played the best? I don't think so. I think we played up and down just because we had a new manager. We had different formations. So I can't say Tigres had the best season compared to, Club America and other teams. We got lucky. Monterrey were awful. So lucky. Chivas didn't add more additions to themselves. Cruz Azul did show up, but not enough. So let's let's watch some. Let's listen. Let's see what Pedro had to say. Okay. All right. Oh. Where we at here? All right, Pedro, you're first up, boy. Shout out to Liga MX. Liga MX YouTube. We're gonna see what Pedro has to say. Put the English subtitles on because I don't speak Spanish. But all right, Pedro. We'll see what Pedro got to say here. All right, what you got? What you got to say, boy? Yeah. Man, I'm just trying to figure out who is he going to put in this midfield? Catalano's back, but is she back enough to start? Because I feel like he's gonna do. I feel like he's gonna do Barbara, Jenny, and he usually does Mayor, but I feel like he might throw in Jennifer. What do y'all think? Or Cruz? Y'all think Cruz could get a start? Just being back, I mean, I wouldn't mind that. So we'll have a Cruz, Jenny, and Barbara midfield is one of our. I mean, look, all of these are very, very technical players, so the possession would be key. But oh man! All right, y'all. I just get the audio for y'all real quick. All right, let's see. Chicos, muchísimas gracias por la espera. Vamos a dar comienzo con las actividades con Tigres. Los va a atender el entrenador Pedro Martínez. Les pedimos igualmente levantar la mano, decir nombre y medio y su pregunta, por favor. Comenzamos con Valentina, por favor. Hola, Pedro. Hola. Valentina Caneros de Claro Sports. Esta final parece ser la final de presiones. Por un lado, el equipo más ganador que no levanta un título hace 2 años. Del otro lado, un equipo que no gana más que un título en 6 finales disputadas. ¿Cómo lo viven ustedes en que ya es un clásico en la Liga Femenil? Bueno, me alegra mucho tu pregunta porque precisamente pensaba esta tarde un poco sobre la presión, ¿no? Y nuestro trabajo está basado en sentirnos expuestos, en esa ilusión y ese motor que nos hace entrenar cada día, trabajar con nuestros aficionados y transformamos esa presión en motivación y la motivación en oportunidad. Somos el club más ganador de México, es la 11ª final, creo que sabemos perfectamente cómo vivir estos momentos y ojalá lo podamos transformar en un nuevo campeonato. Comenzamos aquí con Guadalupe y luego con Orlando, por favor. Hola, por acá, Mr. Rita Murillo, de Espartanas MX. Preguntarle cuál cree que sea la clave para vencer a este América que también tuvo, ustedes también lo tuvieron, justamente ofensivas muy fuertes, defensivas muy fuertes. ¿Cuál cree que es esta clave que marcará la diferencia para esta final? Gracias. Gracias por la pregunta. Pues creo que las finales son finales de 180 minutos, no es una final a 90 minutos. Creo que es en saber jugar cada momento del partido. Habrá muchos partidos dentro de esos 180 minutos, saberlo gestionar, jugar con el corazón. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, no solo por representar al club más ganador de México,
sino por representar más que un sentimiento. Somos un club que representa toda la gente humilde de Monterrey, toda la gente regiomontana que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar, y lo llevamos grabado a fuego, con lo cual vivimos este momento como una oportunidad, como un momento de orgullo y como un momento de ofrecerles una alegría, porque sabemos que es parte de sus vidas. What the what the hell, Pedro? Is this talking about we're hardworking? You know, we wake up at 5 a.m. in the morning. Nigga, she asked you, both offenses and defenses are good. And what are the keys to? He's talking about, well, there, also he says it's about managing, okay? 180, 2 matches about, managing the key moments. But nigga, this waking up at 5 a.m. in the morning, hardworking people. You know what I'm saying? Shout out to everyone tapping in from pregame. You know what I'm saying? Listen, hey, look, I'm super grateful. Liga MX is here because it's just another great league to watch the talent. And like I said, it's because Mexico is on the ascension. You want to see the ascension. You want to see the archetypes that help Mexico get it done. You know what I'm saying? And anyways, Pedro, I don't know what this rhetoric is. I don't know if I like this answer, nigga. But okay. Hola. Hola, buenas tardes. Orlando Castaño, Servicio Informativo de Deportes. Por todo lo que envuelve este partido, por lo que ustedes hicieron durante toda la liga, los mejores números están con ustedes, ¿se sienten favoritas para este encuentro de mañana y en la final de vuelta levantar ese trofeo? No, creo que las finales, el favorito es el que lo demuestra en el campo. Sí que tenemos, como decías, un crédito por la trayectoria del equipo durante la temporada, y eso nos ayuda a pensar que vamos a estar preparados para este escenario, con toda la ilusión, con toda la preparación que le ponemos a cada partido, y siendo conscientes de la responsabilidad de jugar una final. Pero creo que al final, en la final no hay favoritos. El favorito será el que lo demuestre, el que gane cada balón y el que sea capaz de alzarse con el campeonato al final de los 2 partidos. So what he asked him, do you think y'all's favorites? And Pedro's like, no, I don't think there's favorites. Nigga, what? So nigga thinks it's a neutral game. Nigga, he's crazy. I would have said, yeah, I think we're favorites, nigga. You know what I'm saying? We beat them in the regular season. If they did, I don't remember. Yeah, we beat them in the regular season. I feel like we're favorites. Him talking about no favorites is crazy. And so another thing is, how there's 2 Pedros, right? We have Pedro for, of course, this team, and then we have Pedro for Mexican national team. So with that being said, one of these Pedros is for us and one is not, ultimately. Now, like I said, he says we're not favorites because he asked them if do you think that you're favorites, and he said no, I don't think we're favorites, by saying no, we're not favorites. So Pedro doesn't think we're favorites. So I mean, what the hell? All right. Oh, like I said, this is a translation from Spanish to English, and me being from where I am, my translation may be different in how I interpretate things, but this is why I'm the architect through this vessel type shit. You know what I'm saying? Anyways. Continuamos con Liliana, Carlos e Higinio, por favor. Liliana Sánchez de High Sport. Hola. Los técnicos que han dirigido a Tigres han levantado el título. ¿Qué representa para usted? Y además van a enfrentarse a un compatriota como el señor Villegas. Bueno, representa para mí, yo... Por favor. Liliana Sánchez de High Sport. Hola. Los técnicos que han dirigido a Tigres han levantado el título. ¿Qué representa para usted? Y además van a enfrentarse a un compatriota como el señor Villegas.
Bueno, representa para mí, yo por suerte mi trayectoria también ha estado acompañada de algunos títulos, pero eso cuenta poco. Al final, la oportunidad que tenemos. Nah, nigga, this nigga crazy. She asked him, okay, everyone that's Coach Therios have lifted a trophy. And he said, and he goes into, and then also she talks about how does it feel about playing, against Angel or Mr. Villa. So he's from Spain too. I'm interested why they haven't fired that boy. Anyways, then he goes, well, I've got a couple championships on my back too, but you ain't won nothing in Mexico, boy. You know what I'm saying? Pedro, you ain't won nothing here. And he talking about I carry some. Well, that's great. Anyways, Pedro, what are you talking about? Delante y lo que representamos a día de hoy es lo más importante y es lo que nos enfocamos. Yo me enfoco en mi equipo, siempre he hablado en rueda de prensa y en conferencia de prensa que nosotras nos enfocamos más en nosotras que en todo lo demás, en darles a las jugadoras los recursos y las herramientas para poder competir, y creo que lo hemos demostrado durante nuestra trayectoria en la temporada, y a partir de ahí pues vivir este momento también con la responsabilidad de poder sacar lo mejor del equipo desde mi rol, pero también desde hacerle sentir a las jugadoras preparadas para vivir este momento. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, profe. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Encantado. En octubre se enfrentaron aquí en la Ciudad de México y ustedes se llevaron el triunfo. Yo sé que para una final hay muchos más factores anímicos, presión mental, pero de ese juego sacas alguna conclusión, algo que te pueda servir como referencia para cómo vas a plantear esta final. Bueno, obviamente los dos equipos tienen jugadoras importantes, tienen patrones de juegos reconocibles, y de ese partido y de todos los que jugamos los dos equipos, sobre todo los enfrentamientos directos, sí que se saca información. A partir de ahí no tenemos como referencia el resultado, es decir, cada partido fuimos un equipo que supo trabajar el resultado hasta el final y que supimos llevárnoslo en el último momento, pero sabemos que la dificultad de este escenario que tenemos enfrente es totalmente diferente. Estamos luchando por el todo o nada de alguna manera. Es un premio a los dos equipos que han mostrado un gran nivel durante el campeonato. Hay otros equipos que lo van a ver desde casa, pero nosotros también queremos dar ese paso al frente de llevarnos el campeonato y de traerlo a Monterrey. All right, yeah. Obviously, of course, bringing it back to Monterrey, bring the championship back to Monterrey. So they played them what? He said in September they came out on top. So they won. And then he says, well, he pretty much told us both of the teams, they have, especially with America, so they play in a similar pattern, right? I think America plays a lot of the ball out wide. I think they have a system really conditioned. And so it's going to be interesting to see who allows each other's to play, because like I said, that midfield is going to be very important. Like usually you see Irene possess or Jenny, like our Jenny, Irene, or even Barbara. That's if Barbara starts. That's the thing, is like I feel like I have a more certainty on who's going to start for Club America, and maybe just a little bit. I don't know if they're going to play that white girl, Cambridge, in the middle, but if she does, okay, interesting. Or even does he start Sarah and Scarlett like he should, right? So, because Sarah's been coming off the bench, but I mean, like I would start everyone full out attack Tigres, and you can put the first leg. And that's the thing, is like these teams. Why would you save your best players for two legs when you could punish the team in the first leg and really take momentum? That's just my logic. But hey, you know what? That's why I'm over here. ¿Qué tal? Acá. Hola. De Milenio Televisión. Hace unos minutos Ángel Yacampa decía que él creía que esta serie se podría definir desde el juego de ida, ¿no? Por todo el entorno que va a haber. Evidentemente ustedes no tendrían esa condición a favor. ¿Usted cree que una final sí se puede definir en un juego de ida?
¿O también usted apelaría que se va a definir hasta el próximo domingo? Bueno, yo creo que se define en cada balón, es decir, el corazón que le pongas en cada balón, el equipo que más lo quiera, que más luche por ello y que más demuestre estar más preparado para vivir los momentos del partido. Creo que el partido de ida es importante, pero pues al final el que decide todo es el partido de vuelta. Nosotras no queremos especular, queremos salir a ganar mañana, queremos salir a hacer nuestro juego y hacer el partido que a nosotros nos interesa, como hemos demostrado en los 21 partidos que hemos jugado hasta el día de hoy. Y a partir de ahí, pues cuando acabe el partido, volveremos a analizar y volveremos a reevaluar en qué posición estamos para el partido de vuelta. Continuamos con Germán y luego con Brenda, por favor. Gracias. Hola, profesor. Hola. Buenas tardes, gusto en saludarle. Germán ولarte de RCM Noticias. ¿Le representa usted alguna ventaja dirigir a las mejores jugadoras de América en selección nacional ahora para este partido? Bueno, yo creo que todos los equipos que tienen jugadoras en selección nacional es recíproco, es decir, nosotros tenemos las mejores jugadoras porque están en el mejor club y cuando estás en el mejor club pues es más fácil que el seleccionador o que sean llamadas a selección, lo cual nos orgullece muchísimo. Creo que el éxito individual de las jugadoras o el reconocimiento también es parte, lo sentimos como parte de nuestro éxito, es nuestra pequeña contribución colectiva al trabajo que hacemos y nos enorgullece enormemente que muchas de nuestras jugadoras representen a los equipos nacionales. Y desde mi experiencia también de estar en equipos con jugadoras internacionales de nivel, pues si quieres tener un equipo ganador, si quieres entrenar en estos clubes, tienes que lidiar y manejar este tipo de situaciones que en determinadas fechas vas a perder jugadoras o que una jugadora va a un periodo FIFA y puede venir cansada o puede venir lesionada. Pero a partir de ahí, pues evidentemente, como decías, tenemos jugadoras de nivel y eso también nos hace que cuando van a selección nos beneficiemos de alguna manera de esas experiencias y de esos procesos de aprendizaje que ellas tienen también, como el ejemplo de Mía Villalpando jugando el Mundial en las últimas fechas. Brenda Moller para Futbolera. Hola. Hola. Vimos en este torneo a un Tigres que otra vez veía que disfrutaba jugar mucho fútbol y un fútbol muy colectivo que también es muy característico del club. ¿Qué nos puedes compartir del proceso para poder volver a integrar a jugadoras que tal vez no habían estado en su mejor nivel, incorporar jugadoras que regresaron al equipo, porque hemos visto mucha cohesión entre ellas? ¿Cómo fue el trabajar con todas estas piezas? Bueno, es un trabajo un poco de hormiguitas, ¿no? Del día a día, de sembrar y explicar de forma clara cuál es el objetivo, cuál es la ambición del club, pero transformarlo en actos del día a día. A raíz de ahí, pues desde mi llegada sí que trabajamos mucho en ello, pero no solo en ello, sino en poder proporcionar a las futbolistas esas sensaciones que tú hablabas, ese sentimiento de que están en el mejor sitio, que cada día quiero ir. Estoy muy ilusionada y emocionada de entrar por la puerta del vestuario y dar lo mejor para el equipo, y también ese sentimiento de pertenencia a algo único, ¿no? Ese sentimiento de un club que es diferente al resto, en el que se lucha por lo más alto, en el que esa exigencia siempre va a estar ahí, pero también de un club que es familia, de un club que pone el corazón, de un club que está seguido por aficionados increíbles que nos alientan y creo que si hacemos el balance, pues estamos en un sitio privilegiado, ¿no? A partir de ahí, luego, pues establecer los procesos, modelo de trabajo, exigencias sobre las jugadoras, planes individuales, preparación física, y son muchos pequeños aspectos que yo represento aquí, pero que están elaborados por un increíble grupo de profesionales con el que trabajamos, con el cual nos enorgullece y hacen que las futbolistas puedan tener esas herramientas, aparte de, obviamente, su contribución en el día a día. Gracias. Vamos con las últimas tres. Okay, so Tigres are the best club in Mexico based upon right now. They have the most championships, stuff like that. Now, I do think Club America rivals Tigres collective rally. I feel like Club America has a hell of a lot of supporters. So that's something that I see I see. Anyways, yeah. But yeah, I do believe, like I said, he just got here. He got a great collective though. But Mila had a great collective, and she won too. So I keep forgetting that. I mean, all the two, like what the lady said, all the men. I was here with Roberto and Mila, and they both won. So it's like Pedro.
I know it's your first season. I don't expect them to win, but you're in a position to. 2 legs, and you have the second leg at home, so you're in a position to win. So when Tigres do put themselves in this position, it's kind of like, hey, bro, you're supposed to win. It's in your blueprint. So if you can't get the job done with this collective against Club America, hey, Club America wins. It is what it is. But if you win, hey, job well done, Pedro. Okay, job well done. And that's what you're supposed to do, because everyone else has done it before you. Hold on, let me see something for you. Okay. Wonder why the subtitles are like that. It's kind of weird. All right, we got an hour and 30 minutes till kickoff still, so we're still good. Cristian, Daniela y acá adelante, por favor. Gracias. Pues acá está Cristian Mendoza de Hola. Social y de Imagen Televisión. Preguntarle ya después con este recorrido con el equipo, obviamente me imagino platicaros mucho con analistas tácticos, otros entrenadores, gente de fútbol, ¿no? de internacional. ¿Usted qué le gusta presumir de Tigres Femenil? Y también qué le gusta o qué presume, siempre que le preguntan, de la Liga MX Femenil, de todo lo que han construido? ¿Usted qué presume de estas dos entidades? Primero, presumo de la acogida y de la bienvenida y de cómo la ciudad de Monterrey y México me ha acogido personalmente, con gente muy cálida, gente cariñosa, gente entregada, y que eso le hace a uno de alguna manera poder dar lo mejor de sí mismo. No me ha pasado lo mismo en todos los países en los que he trabajado. A partir de ahí, cuando tú puedes sacar la versión de ti mismo, también tu labor es sacar la mejor versión del resto. Creo que la Liga tiene una visibilidad increíble, una pasión increíble. Ya que estemos en esta rueda de prensa dice mucho, y sobre todo destaco ese amor de la afición por cada club, ese vínculo de todos los aficionados con sus clubes, que lo vivimos en cada jornada. Y luego el contexto específico de la Liga, que es una liga muy exigente a nivel de demandas físicas, con muchísimas transiciones, con jugadoras muy talentosas, y creo que para mí están dentro de las 5 mejores ligas del mundo desde mi experiencia. Entonces, pues sí que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún técnico, seleccionador o especialista de fútbol, pues les hago ver, pero creo que ya la liga habla por sí misma. Creo que no hace falta que yo la promocione, aunque estoy encantado de hacerlo, pero creo que ya la liga está dando pasos agigantados para promocionarse y tener esa habilidad por sí misma, también como las jugadoras que han salido y que también hablan por sí mismas con su rendimiento. That's how you talk about the league right here, nigga. I talk about Mexico League like that. Y'all are thriving. We talked about why y'all are on the rise, and it's your collective. It's your supporters. It's y'all as a community. It's whatever y'all peoples. Y'all, you that's tapped in. It's you. It's because of y'all that make Tigres, Club America, football, special. You know what I'm saying? It's the currency of the collective. And here in Mexico, y'all appreciate women's football unlike other geographical locations. So this is why, once again, y'all, when you have a geographical location that appreciates its divine feminine energy, you fuck around and find out you're prospering. And like I said, the talent you already have, you have 18 teams, so that's a lot of opportunities for young women in Mexico to have an outlet to showcase their talents and gifts. So you already have an advantage when it comes to more teams than some other regions. And like I said, y'all being close to America, getting to see how they do their thing and what not to do. And other like Canada, they just got their league, so they're behind y'all. And other regions, like I said, y'all always been the quote unquote outcast ever since we found out about Copa 71. Y'all always been the bad girls. Okay, y'all always been doing your own thing without permission. So it makes sense why we wrap back around in 2025 and y'all's visit what y'all have built, whatever y'all have built for yourselves in Mexico, is being appreciated. Like I said, when Houston played, I became a Tigres supporter, and when did Houston play? Houston played Tigres, I believe.
in September or something 19th. I remember we were looking, it was like 2021. So that's when I became a supporter in 2021. Houston Dash played Tigres for the first time. And peep game, Club America had came to San Antonio to play San Antonio Athenians here. So I got to see Club America here where I'm at. And then that's when Houston played Tigres that first time. First time ever we had a Mexican team, and it was the most winning championship team against little old Houston Dash. You know what I'm saying? Little old Houston. Y'all pulled up. And this is how I found Maria. I met Maria Sanchez, met Jackie, met all your archetypes, met your collective. And ever since then, I ain't gone back. You know, nigga, we here now. 4 or 5 seasons later. Nigga, we in the final. You know what I'm saying? But just in general, you know, Mexico's currency has been a real ninja ever since it could be real ninja, based upon just looking at what y'all have done. I can't go back in time to say when Mexico wasn't a real ninja. And so it being manifested, it being showcased through women's football, I mean, it just validates everything. Like he said, y'all promote your own self. And y'all have to applaud yourselves for that. Like I said, I'm an international viewer of y'all's league. And, you know, I love it. You know, I'm very passionate about it as well. Like I said, thank you for having this visibility for people that like me that live in America, that are looking for, you know, authentic football. You know what I'm saying? So yeah, Mexico, y'all doing y'all big one. Continue to do y'all big one. We here, nigga. Like, I don't know what else to say. Anyways. And also, that's what Pedro said. Everyone knows Mexico is the hottest destination. Okay? Everyone knows. Y'all got what y'all got going. Y'all got all y'all stuff is in y'all's hands. Y'all's visibility, y'all's narrative, everything is in y'all's hands. Y'all don't gotta sell nothing because y'all already done built everything for yourself. Everyone got their own platform. Every team got their own platform. Every team has visibility. Y'all have the blueprint down, and other teams are like, damn, they just now having, you know, now having to do vlogs behind the scenes of their players to put their ladies out there. Now, like, as we all know, we talked about Jenny last stream, you know, the safety issue is still an issue, but y'all tackling everything else in the box. You know what I'm saying? So, but look, like I said, if you need Pedro to tell you that, fine. You heard the nigga. I've been telling y'all this ever since I realized it. You know what I'm saying? Mister, buenas noches. Daniela López Guajardo del Fox Deportes. En este modelo de excelencia que usted maneja con Tigres Femenil, ¿cómo alentar a las jugadoras para cerrar la casa? ¿Y qué decirle a toda la afición, a todos los incondicionales que irán este próximo domingo al Volcán? Hola, gracias por tu pregunta. Pues sí, un mensaje primero de entrega a los colores de este club, un mensaje de trabajar con el corazón, un mensaje de que en el día a día estas jugadoras, como solemos decir, se parten la madre, pero es que se parten la madre de verdad cada día, no escatiman ningún esfuerzo, no escatiman ningún minuto de una reunión. A partir de ahí sí que tenemos ese modelo de excelencia, sí que tenemos una exigencia alta a todos, porque representamos a un club que tiene esa exigencia de ganar y de llegar a las finales. Por eso estamos aquí muy orgullosos de vivir este momento. Creo que Tigres pertenece a estos momentos de vivir estas finales, de vivir la liguilla, y ahora vamos a ir unidos con la afición. Esperamos con la afición del Volcán en el partido de vuelta a por ese campeonato en el que nos vamos a dejar en cada balón, en el corazón y todo el sentimiento de todos esos aficionados que nos van a apoyar. Por acá, pues, buenas tardes. En los últimos partidos no se ha visto a Tembi, y también tomando un poquito la pregunta de mi compañero sobre que la profesora Villacampa mencionaba que el partido se puede definir en la ida. Obviamente va a buscar ser propositivo. ¿Qué tipo de partido podemos esperar de parte de Tigres? Y también si para esta final podremos ver a Tembi Gatlán. Bueno. Yo, hey, y'all like, yo, where Timby at, bro? Shout out to y'all. Y'all like, hold on now. Where's Timby? Yeah, we need everybody. Everybody is key. Timby's key. Everybody. We need no injuries. Especially not Lethal Catlana. Come on now. We need all our offense.
Everybody. So that's why it should be. I think he'll start Diana. If Catalana's healthy, Catalana, Diana, Maria. That's up top. Midfield wise, it's like Jenny, of course, but it's like I feel like you have to put Jenny, Barbara, and is he gonna play Mayor or Delgado? We don't know, but I think Jenny and Barbara get the start. And then that third player, goodness, Pedro. And then in our back line, he's usually putting Annika, Farmer, Greta, and Lopez. And honestly, I'm like, what the hell? Where's Natalia? It needs to be Farmer, Natalia, and as the center back partnership, fuck around, or Natalia out wide. But we need, because Annika, like, I feel like Annika can't be fouling people like she fouling people, getting yellow cards. And Lopez, she can't get caught running back. So it's like we have holes that America are going to exploit, especially if Pedro doesn't put the right fullbacks out. So it's like we got. So it's like, damn, I hope maybe Mia gets to start, but I think she needs to start either for Lopez. And I'm just like, we need to see Natalia. Like, what the fuck? Did y'all not see her score goals? Like, I don't like Pedro. What? So anyways, I'll be getting mad at this, like the defense, because Farmer can't do it all by herself. Greta there, but we need, look, we gonna see what Pedro gonna do. And all our archetypes out there, we're gonna see what happens in the first leg, bro. Like I said, America is this is America's championship on paper, because they've been here for the third time. And they're up against a team, though, that usually is the team that's the most winnings in the championship. So it's like, oh my goodness, this game is just too much right now. Envía ha viajado con el grupo, está disponible, por suerte, y del plan de partido, pues yo creo que somos dos equipos que tenemos un estilo muy definido, somos dos equipos que quieren la pelota, que quieren dominar al rival, que quieren someter al rival, que quieren llegar a la portería. Creo que el ejemplo del último partido fue un partido muy bonito de fútbol, de presenciar, y a partir de ahí pues nosotros vamos a jugar nuestras armas tácticas, tanto en todos los contextos del juego, como esperamos un rival muy intenso también, como tú decías. Nosotras nos preocupamos y nos enfocamos en nosotras mismas, estamos centradas en lo que hemos demostrado durante la temporada, en maximizar el potencial de nuestras jugadoras, y por supuesto que aunque consideramos el rival y la dificultad del contexto, sabemos que estamos perfectamente preparadas y somos un club que vive en estado natural en estas finales y en estos momentos, así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer la foto, profe. Sí, como ellos. Y les pedimos igual que nos permitan salir antes para llegar al otro salón. Sí, está bien. Sí. Okay. A little insight from Pedro real quick. I mean, not bad. He had some flunked out things he said, but overall, satisfied. Oh shit, hold on. All right, let's hear. Whoa. Let me find this video. Hola, muy buenas tardes a todos. Hold on now, homies. Calm down. What is this one? Okay, let's listen. Let's watch this one. ¿Qué tal? Oh, hold on. Shout out to the I guess it's Deports MX. Shout out to y'all. Like I said, we got this one got, a little bit of Pedro, but we got Sarah, Montesi, got Irene, and a little bit of this knucklehead Angel. And we got Sonia Panos. Okay, let me get my subtitles on, obviously. All right, let's see what's going on here. Look, we got lots of currency out here on the streets for Mexico in this final match. These final two matches. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos
de fiesta, hoy estamos de gala y no es para menos, hoy estamos en el Media Day del partido América contra Tigres, previo a la final de ida que se jugará el día de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tuvimos la presencia de Ángel Villacampa, el entrenador de las tantas finales con el Club América, y también estuvimos con las referentes Irene Guerrero, Scarlett Camberos y por supuesto con Montserrat Saldívar, la joyita. Okay, so her name is Montserrat Savida. Montserrat Savida. I hope I'm saying her right. But she's a baller, bro. She's a baller. I love her archetype, bro. Like I tell you, Mexico, look, y'all got some really, really great young talent. And these are gonna be like they're gonna be world-class players. And like I said, I want her, if she ever does come to Europe, come play for Man City. You know what I'm saying? Type shit. You know what I mean? Or Houston Dash in this bitch, if she ever does leave Mexico. You know what I'm saying? Look, I'm already thinking in the future, but I'm just saying. Like, look. Montserrat Salivar? Okay, but anyways, shout out to her. Shout out to all y'all players, Club America. You know, I fuck with y'all. Anyways. Que fue la jugadora que más anotaciones tuvo esta temporada con el Club América, así que vamos a ver qué sucedió hoy aquí, en el Media Day de la Liga MX Femenil, previo a la final. Lo que vamos a ver es un poco la tónica de los últimos partidos contra Tigres, donde antes había una sensación de que estábamos algo lejos del rival y donde los últimos partidos, incluido el que no se gana este último torneo, nosotras hemos reducido muchísimo esas distancias hasta sentirnos que no solamente estamos equilibradas con ellas, sino que estamos un punto por encima. Es hora de demostrar, porque si no, al final todo esto se queda en palabrería y puede parecer una película de fantasía. Nosotras tenemos que hacer que mañana sea una película de acción, una película donde la gente crea y vea de lo que somos capaces de hacer, y de eso se trata, de demostrar. Ya lo dijimos anteriormente muchas veces, que cuando llegas a tantas finales es muy difícil. Veremos a ver quién lo iguala, ya no digo superarlo, quién lo iguala, pero llegar muchas veces y no conseguir títulos genera esas dudas, genera esa desconformidad, como hemos hablado antes. Por eso yo creo que es el momento de empezar a equilibrar, es el momento de que demos ese paso adelante. No, mira, todo el mundo sabemos en qué club estamos parados. Hay clubes que pasan desapercibidos sus técnicos, hagan lo que hagan, no pasa absolutamente nada, pero cuando estás en el foco, estás en el mejor club del mundo, pero bueno, para mí ahora mismo es lo que es. Cuando estás en un club así, la verdad que la exigencia es muy alta y entonces la vara está muy arriba, y todo lo que no sea ganar, gustar y golear, pues siempre deja ese mal sabor a alguna persona que pueda, pero vivimos con ello. Lo entendemos, créeme que a veces yo también tengo ese mismo enojo y hasta pienso así de mí también, pero lo más importante es que hemos ido creciendo juntos, que el equipo vuelva a estar en una final, que las jugadoras se han ido mejorando, que ellas están muy bien, que eso es lo que me deja más reconfortado, que me deja más con esa sensación de tranquilidad, pero sí de paz, porque sé que están bien. Y eso es lo más importante, más allá de si ha habido críticas o no, lo importante es que el América ha estado otra vez en disposición de poder ganar un torneo, y ojalá que esta vez sí que se pueda dar. Hola Irene, buenas tardes. Okay, well, honestly, I forgot. Like, since this, they combined it, but we have some longer versions of some of all the archetypes here. But yeah, him saying being in the title for multiple times and not winning creates dissatisfaction. And at the level, the demands are very high. This is it for him, and he knows that. The players know that. Man, if we don't, especially the ladies that have been with the club for, while he's been there, and they've gotten to the final but not have went through. But like for him, this is his job. This is it. Like, I don't think he gets another opportunity to help Club America get in the position he's helped them get in for these last couple seasons, because I believe this is it. And you have to do it against, of course, the best. What? I mean, hey, look, we're blessed. We're blessed we get to see these two teams face off. And like I said, the storylines rate themselves. You know what I'm saying? So we're in a good position to see good football.
Obviously. Okay. I don't think I had the Irene one, so we'll hear from a little bit what they got from Irene here. Está muy arriba y todo lo que no sea una persona que pueda y hasta todos que es de Lidera, ¿cómo asumes una final más? Pero hoy te encuentras como una de las referentes de este equipo. ¿Cómo asumes esa responsabilidad y por supuesto cómo vivir esta final con tus compañeras? Hemos visto que las lideras tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que es un orgullo, me siento muy afortunada, pero creo que lo más importante que tiene este equipo es que no solo hay una líder, sino que tenemos diferentes tipos de liderazgo dentro del vestidor. Creo que es algo que nos hace diferente como equipo, porque todas nos sentimos con la libertad de poder decir cómo nos sentimos en esos momentos para poder alentarnos en el partido de mañana. No te diría revancha, porque si algo he aprendido aquí es que al final los torneos regulares son muy diferentes de lo que luego se vive en una liguilla y obviamente en una final. Creo que ambos clubes hemos hecho cosas muy buenas, muy positivas a lo largo del torneo para poder estar disputándola actualmente, y el equipo, como he comentado antes, va a salir mañana absolutamente a darlo todo y a dejarlo en la cancha. Buenas tardes. Okay, a little hot take from Irene. Yeah, like I said, I like her archetype. When she came in, we watched, I think we watched Club America seasons last year, heavy, a lot more. Because we were still trying, we knew we still had to get to know America, because, I'm still new to y'all's league. So we tapped in, I believe, last season pretty heavily, and maybe probably the season before, because America has been in these last finals. So we actually got to see them in the biggest lights, ultimately not coming up with the championship at the end, but we've got to see America in this position. Now, I do think, of course, America's changed a little bit. They don't have to rely so much on Scarlett and Sarah like they did last season, which took them through. They brought in, like I said, more players. The Barcelona girl, I'm guessing Yana came. Some players, they got healthy again. Who else did they get? They got Antonio. They got a couple more players. And I feel like they got like a striker for some reason. I don't know who else they got, Club America. But like she said, there's not just one leader. Obviously, she's a Spanish player. There's multiple leaders. Oh yeah, I'm thinking about Kiana. I was just like, okay. But yeah, she is a key archetype because she really does dictate a lot of, I feel, Club America's possession in the middle. And she scores crazy goals, guys. That's the thing. Irene pops out goals like that are like, damn, nigga. But anyways, I got to hear from one of my favorites, Montserrat. That's her name. Fuck. See, I'll have to go back to the beginning to see how he pronounced her name. All right, but anyways. En el partido de mañana. No te diría revancha, hemos hecho realmente dejarlo. Esta temporada fue la máxima en esta. Va a salir mañana absolutamente a darlo todo y a dejarlo en la cancha. Buenas tardes. Una final más. América cada vez se ve más fuerte en esta final, pero ¿qué esperamos de una jugadora como tú que esta temporada fue la máxima líder de goleo del equipo? Pues nada, ha sido una temporada muy difícil y mañana el equipo, más que nada, vamos a salir con todo. O sea, no es un rival débil, es un rival fuerte, pero nosotros hemos trabajado para eso y podemos ser mejores. Monse, es la cuarta final entre ambos equipos. Para ti, como jugadora del América, ¿consideras que sí es un clásico? Porque independientemente de lo que diga la afición o no, pero un partido que tantas veces se juegan en finales, que se ven en instancias de este tipo, ¿para ustedes como jugadores lo viven ya como un clásico o como un partido más? Pues no sé si se podría llamar clásico, pero pues sí, siempre nos topamos en finales o semifinales. Creo que es un gran equipo, pero pues no sé si sea un clásico, la verdad. Scarlett, después de todos los why you asking those questions? Okay, so his questions, first of all, she was the top goal scorer for Club America. She should be starting, right?
we should see her in the final, right? So how you can't bench your top goal scorer in the final, can you? So we'll see. America, do you bench your top goal scorer? I mean, that's crazy. That's crazy. Anyways, asking her if this match is a classic or just another game, I think this is not the right type of rhetoric to ask a young player like her. I think she told you she didn't know, and I just think obviously that was a stupid question. You know what I'm saying? Like that. So I don't. There has to be more content on her interview, but somebody else ask her a different question, or how do you ask her? How do you see her role in this final? You know what I'm saying? What type of role? You know what I'm saying? So another question besides what do you think is this match a regular match or a classic? Come on now, like what the fuck? Come on now. And listen, Mexico, this is one of y'all's brightest stars in y'all's league. Like I said, Club America's top goal scorer, he said it this season. This is one of your brightest stars. I seen her score so many crazy goals too. She has flair. She has charisma on the football field, obviously. I don't know too much about her energy off the field too much, like I said, but on the football field, confident. Hey, look, a lot of teams can't, there's not that many archetypes like her right now at her age doing what she's doing. You know what I'm saying? So we have to put her up there with some of our girls like Alyssa Thompson, our Coopers, our America Coopers, who else? Like Pacey players because of her contributions to her club. Just because she doesn't get worldwide attention doesn't mean her contribution is not the same as what other players are doing for their domestic teams as well. You feel me? Anyways. Scarlett, después de todos los partidos que hemos visto entre Tigres y América y de la rivalidad que ya tienen, para ti como futbolista, ¿vives este partido ya como un clásico o como un partido pues contra un equipo importante nada más? Creo que el clásico definitivamente es el de Chivas para la institución de Club América, pero sí va a ser un equipo fuerte y entonces estamos listas. Llegaba el turno de Pedro Martínez para tomar el micrófono. Creo que es pues contra un... Okay, did she say the classical was with Chivas? But she just pretty much said they're a good team. So once again, y'all ask them the same questions. Come on now. But we got a longer video of Scarlett, and then I think, like I said, we have Paños. We don't need to hear nothing from Pedro again. We just heard from that knucklehead. Un equipo importante nada más. Martínez. Habrá muchos y aunque nosotros ya no nos dio tiempo de estar con Ceci Santiago, pero esto fue lo que dijeron. Creo que son rivales y en estos momentos, así que vamos a aprovechar esta oportunidad. María Sánchez, Diana Ordóñez, Greta Espinosa y Ceci Santiago también estuvieron con los medios. Debo de reconocer que también hubo muchísimo por acá, aunque nosotros ya no nos dio tiempo de estar con Ceci Santiago, pero esto fue lo que dijeron. Creo que son rivales muy diferentes, el plan de juego es diferente, entonces sería poder apegarnos lo más posible al plan de juego, poder desplegar nuestro fútbol y enfocarnos en hacer las cosas lo mejor posible con nuestras cualidades y nuestras capacidades a disposición del equipo. Greta, ¿cómo te sientes? Es una final más, pero Tigres necesita ya un título, la afición se lo merece. ¿Qué mensaje le mandas a los incomparables para que, como a la última final contra América, que fue su último título, vuelvan a llenar ese estadio? Sí, creo que siempre palabras de agradecimiento hacia ellos, siempre se hacen sentir, siempre nos están arropando, entonces pedirles que sigan ahí, que sigan apoyándonos, alentándonos, que se hagan sentir, porque nos ayuda muchísimo y nos motiva. Yo creo que entonces pedirles que sigan ahí, que sigan apoyándonos.
Yeah, like I said, Greta, I mean, Greta, she's sometimes shaky, baby, in the back line when it comes to like, okay, sometimes she overthinks. She is a Gemini. Sometimes she does overthink when it comes to clearance. But honestly, she's been Thurgo's most consistent center back, like healthy wise, fit wise, just staying available for the team. And like I said, now having Farmer next to her, it does help because it was just going to be what? Especially if he's not starting Natalia, it was just going to be Greta and Christina, and that center back, that back line ain't going to work. So we actually need a proper center back, or we have players, but anyways. But yeah, I think, like I said, Greta was pretty much healthy this season with Mexico and with Tigres. So, like I said, she's been with the team since I've been here. So, shout out to Greta. We share Gemini, we share a zodiac sign. So obviously, Team Jimmy gang. Oh, also, what she said in the video. Okay, so the last time we won a championship was against Club America. See, it's been so long, nigga. It's been so long. I don't even know who we won against. It's been that long, okay? Too long. Too long. You don't even know who you won against. I know the past winners. That's why it's been that long. So I guess after Monterrey went on a 2-game win streak and then Tuzos won, right before that, Tigres beat Club America. Okay. But so is it gonna happen again? And we don't know. I think, guys, we're like 1 minute, LOL. What is it? 1 hour till kickoff? All right. Alentándonos que se hagan sentir porque nos ayuda muchísimo y nos motiva. Yo creo que si hay algo que yo he aprendido en este torneo es que a veces hay unos equipos que te dejan jugar y te dejan hacer lo que quieras hacer, y hay unos equipos que te meten una jugadora para perseguirte todo el partido. Entonces yo creo que lo bueno de mi equipo y este equipo es que si me persiguen y quieren hacer lo que puedan hacer para que yo no anoto, yo tengo 9 jugadoras más alrededor que pueden anotar goles. Entonces voy a hacer lo máximo posible para anotar, porque es mi trabajo, es porque yo juego y es mi rol en el equipo, pero también tengo mucha confianza en mis compañeros. La verdad, voy a hacer que te dejan en este torneo es que a veces hay unos equipos que te dejan jugar y te dejan hacer lo que quieras hacer, y hay unos equipos que te meten una jugadora para perseguirte todo el partido. Entonces yo creo que lo bueno de mi equipo y este equipo es que si me persiguen y quieren hacer lo que puedan hacer para que yo no anoto, yo tengo 9 jugadoras más alrededor que pueden anotar goles. Entonces voy a hacer lo máximo posible para anotar, porque es mi trabajo, es porque yo juego y es mi rol en el equipo, pero también tengo mucha confianza en mis compañeros. Man, like I said, man, from Houston Dash to Tigres Femenil, man, Diana got up out of there. I'm so super happy she came to my club. Like I said, Diana scored so many goals. Her archetype has her change, her like being able to be a striker. Super grateful, because it's like this is what she could have done with Houston, but just wasn't around a good team like that. You know what I'm saying? So, yeah, Diana's gonna be a very key player, holding up the ball, dropping back the ball, helping up the midfield. Just depending on how Pedro puts this midfield, because Diana has a big job. She's technical, we could see, and she's, she'll drive at the back line, no problem, no hesitation. And like I said, she out here, look, she's been waiting to play football free. Finally, she's been at Houston. She hasn't been able to play football. This is the first year she's finally, damn near, it's the first year since she's been drafted. She's actually played probably her best football. Like, let's be real. She ain't played her best football with Houston Dash. That's cap. So she finally out here being, so it's like, I have to give Diana all credit, because it's like, nigga, I seen you 2-3 seasons, like not like 4 goals, 2 goals. And now I don't know how many goals she had this season. I know she scored more than what she scored in Houston. This year she outscored herself probably 3, anyways. Diana has been putting in work.
So super happy for her. But like I said, she's a girl that came from my team, from a system oriented team, a gatekeeping team, a team and a system in their cell in America that play artificial, they play systematic football, to Mexico, a region where they have more freedom of expression to play. But then, she goes to one of the best teams. And that's the thing about it. Even though Diana wasn't really producing in America with the NWSL, with Houston Dash, her currency, her value still was able to attract the best team in Mexico. You know what I'm saying? She wasn't putting up stats like that. Still attracted one of the best teams in Mexico. So we got to give, what I'm saying? And then, like I said, producing, she had to produce. Like I said, we needed a proper number 9. After Mia Fisher left, the girls kind of were playing with Mayor, but we never really had a number 9. And then Diana filled that role. And honestly, we signed Jennifer, and then I thought she was going to play that role, but since Diana's here, I mean, she has to play backup to her, obviously. La verdad, por ejemplo, yo no he estado aquí cuando han ganado las 6 copas, así que yo no puedo decir mucho, pero creo que para todas es muy importante. Ningún equipo es invencible, pero es muy importante el cómo representas al equipo, cómo llegas a estas finales. Creo que mentalmente pues cada jugadora va con el objetivo de ganar y tanto como ellas, nosotros tenemos ese mismo objetivo. Amigos, pues hemos llegado al final. Yo no puedo decir mucho, pero creo que para todas es muy importante. Ningún equipo es invencible, pero es muy importante el cómo representas al equipo, cómo llegas a estas finales. Creo que mentalmente pues cada jugadora va con el objetivo de ganar y tanto como ellas, nosotros tenemos ese mismo objetivo. Amigos, pues hemos... Maria Sanchez, back where I found her, right back in Mexico. This is when I discovered who Maria Sanchez was. But yeah, Maria's talking about it's about how you present yourself in the final, the mentality. The whole world's gonna be watching Liga MX final, nigga. The whole world, nigga. They're like, hold on. ESPN's trying to cover. ESPN was like, yo, let me get the second leg. So ESPN, everyone watches women's sports. It's true, but think about it. See, since I'm an awakened individual, nobody would have thought that women's sports would be on the front page of the awakening of the collective, because the women represent the divine feminine free through the realm of sport, right? That's the vehicle that has rode them to freedom. You know what I'm saying? So ultimately, anyways, but football, women's sports women's sports, especially football, the most visible for the collective, the most globally seen for the collective. That's why they're starting to gatekeep it, aka we can't see the World Cup unless we got Netflix. You can't see Champions League unless you have Disney Plus. We can't see this, so then now they start mainly the World Cup, mainly the fact that, like, the World Cup not free no more. Like, we can't watch the World Cup for free. They starting to gatekeep football from us, and it's like, wait, why? Like, why would you hide football now? Is it because is it helping us awaken? So see, they told you this world that we live in isn't spiritual, and then do the most heinous things to you in the realm they told you didn't exist. And like I said, look, you can believe what they told you, like we all were programmed to. But anyways, Maria's Pisces. She's telling us once again, no team is invisible. So Tigres, like I said, that's why this game is not a given. It's not a given for either teams. It's not given. No team, like you said, Pedro said no team is favorites. I think we're favorites though, because we beat them. But even just like what Diana said, she's like, some teams will let you play how they want you to play. Some teams will let you play however, and then some teams are gonna chase you. I don't think Club America is gonna be chasing Diana. I think they're gonna have the archetypes
to watch over her, but I don't think they're going to be chasing her. But we're going to see, though. Like you said, we less than an hour to kickoff. We less than an hour to kick off here. So, yeah, okay. I think that was the end of that one. I think that was the end of that one. Let's hear from her. I don't know. She had the mic. Okay. Tiene ese adjetivo, le queda bien, que son invencibles. Nadie es invencible para el América. Señores y señores, gente del esto, una previa. She said there's no invincible team for America type shit ass. Ooh. All right. Más de la final de la Liga MX Femenil, nada más y nada menos con invitada de lujo, Monse Saldívar. Monse, ¿cómo te sientes? Oye, una final más y nada menos con... Señores y señores, gente del esto, una previa más de la final de la Liga MX Femenil, nada más y nada menos con invitada de lujo, Monse Saldívar. Monse, ¿cómo te sientes? Oye, una final más con la playera de la América, vas por el segundo título. No, pues muy emocionada, creo que es una oportunidad más. Y bueno, estamos muy concentradas para esta final y dar todo, que es lo que toca. Esta final, ¿creen que les costó muchísimo más en todo el proceso por todas las lesiones que hubo? Todos hay que decirlo como son, de repente las críticas que tuvieron ustedes y que se supieron reponer, supieron salir avante, inclusive en semifinales muy complejas ante Chivas, que al final de cuentas el resultado podría decir otra cosa, pero para ustedes fue las críticas que tuvieron ustedes y que se supieron reponer, supieron salir avante, inclusive en semifinales muy complejas ante Chivas. I know he didn't try to say that Chivas was a very complicated semifinals. Nigga, they ran over fucking Chivas in the semifinals. That's cap, nigga. That's cap. What was the aggregate, boy? I swear they put up like... Or was that... No, they ran over Chivas. Stop it. Did Chivas even get one goal? Hey, shout out to Chivas. Que al final de cuentas el resultado podría decir otra cosa, pero para ustedes fue demasiado complejo, ¿no? No, justo venía hablando con Irene y le decía que el torneo se pasó muy rápido. Okay. O sea, y ya de la nada fue como, ya estamos en la final. O sea, es competir otra vez por ganar ese campeonato y es como sentir esa felicidad de que estamos en la final otra vez. Y sí nos costó por las lesiones, obviamente, pero siempre estuvieron apoyándonos, entonces eso nos ayudó mucho. Oye, en lo personal, este torneo fue espectacular para ti. A lo mejor ahí vas andando, te afianzaste mucho también en la cuestión de goles, tuviste muy buen ritmo goleador. ¿Qué sería para ti coronar precisamente con esa cereza en el pastel de título? No, sí, sería muy, muy grandioso. Justo me sentí feliz porque era como mi primera temporada siendo delantera. Uh-huh. Pues la temporada siendo delantera. Uh-huh. Pues la pasada fue como el inicio y en esta fue como pues superé mi récord en goles y asistencias, entonces sí fue como wow, aunque siempre quiero más y más, pero pues gracias a Dios estamos ahí, seguimos. ¿Qué fue lo que hizo que este equipo se repusiera tan rápido? Porque el resultado de la final pasada pues, fue adverso, ¿no? Y en casa dolió demasiado, pero ¿qué fue lo que hizo que se repusieran tan rápido y que al siguiente torneo otra vez estamos en una final? Pues justo, o sea, el tiempo pasó rápido y fue como, pues tenemos que seguir demostrando para la gente que nos apoya y seguir ahí presentes y seguir luchando hasta que se nos dé. ¿Qué fue lo que hablaron, por ejemplo? ¿Recuerdas a lo mejor ese momento en el vestidor de decir ese dolor en la final y a lo mejor contrastarlo con ahora lo que van a pensar el día de mañana en la final de ida? Sí, justo hablamos de estar unidas y pues no ver como el ruido de fuera, porque justamente, o sea, la gente siempre va a hablar, o sea, eso es claro.
y pues dijimos de estar concentradas en nosotras, en el equipo y lo que sabemos hacer bien, porque al final las que estamos jugando somos nosotras y no ellos. Oye, justo en una conferencia de prensa, yo lo recuerdo mucho, hace un par de jornadas, le preguntábamos a esta Bajana y le decíamos que los abucheos, por ejemplo, un poquito desagradables contra Ángel Villacampa, yo lo defendía. Ella decía, es que este América no jugaba nada antes de Ángel Villacampa. Él llegó y le dio una identidad al equipo, le dio una fuerza, le dio un estilo de juego que hasta la fecha nos tienen colocadas como uno de los equipos que siempre son candidatos al título. En ese sentido, igual, o sea, ustedes siempre tuvieron la confianza, por ejemplo, en ese estilo de juego de Villa. Y hoy, ¿crees que lo tienen ya muy impregnado? O sea, ¿crees que ya este equipo ya está hecho al 100% o hasta muchísimo más de lo que Ángel Villacampa les ha pedido? Sí, creo que Villa es un grandísimo DT. O sea, siempre lo he dicho, la forma que tiene de ver el juego es muy diferente a los otros DT. O sea, la forma en que nos hace tocar la pelota, salir jugando entre nosotras y no como, pues, literalmente balonazos. Literalmente, o sea, estoy de acuerdo con Hanna de que, pues, Villa llegó y esta América juega más. Y seguimos jugando más. O sea, de lo que jugamos antes a lo que jugamos ahora es mucho más. Demasiado. Oye, Oh, okay. All right. So first thing, she said that this is her first season playing forward, and then she broke her record for goals and assists. So that's interesting. And she got hurt. So technically, so even though she got hurt in this season, she still was Club America's top goal scorer. Shows her ability to score. And like I said, the team is still in the final. This shows how good the team, because they still had to get past, two oppositions to just get to the final, but also do well in the season to make the playoffs. So, but like I said, her resiliency, like I said, to stay healthy, I think it's like she's healthy. So it looks like I said, does Club America start her or they bring her off the bench? And then, they were talking about, oh boy, Villa was getting booed. Yeah, I mean, honestly, if he doesn't help the ladies produce a win, bro, he's done. He's cooked. This is the position he's put himself in. But the fact that the players say, America has changed due to his tactical changes. And one thing that she said that how he makes them not like give the ball away, like keep passing the ball. And that, like I said, America play very good possession football. Like, it is very nice to see. They do it really well, based upon the teams that I've seen them play against. So this new season, this team, I think every season they've gotten better. But unfortunately, like I said, as they got better, they have been in the final, but not won the final. And so now it's like, damn, y'all are like at maybe the peak of what y'all were last season. Now you have to get past a team that's not going to make it easy for you, and definitely is going to have something to say about it. You know what I'm saying? So, there you go. No. ¿Recuerdas esa final, por ejemplo, que América le ganó a Tigres allá en el Volcán? Y ahora te va a tocar vivir estar ahí en una final de vuelta en el Volcán, arrebatarle un título a Tigres, que son las máximas ganadoras de la liga, en su casa. ¿Qué significaría para ti, para esta América, para este equipo? Sería literalmente, pues, la cereza del pastel, como dijiste. Pues venimos compitiendo tantas finales y más que nada ganarlo allá y ir a ganarlo a su casa va a ser difícil, pero pues estamos listas para eso. Mucha gente dice que por ser las Amazonas, por el equipo, el legado que han construido, ese equipo a lo mejor en finales es invencible, pero América ya le ganó una. Te digo, y en su casa, ¿tú consideras que Tigres tiene ese adjetivo, le queda bien, de que son invencibles? Nadie es invencible para el América. Y eso está. Hey man, that's bars. She said no club is invincible to America. Hey man, shout out to America. Like I said, I love this young player here. Like I said, when it comes to watching footballers, you want to see ballers. She's one of them. This video is about to be done, but hold on. Ahí está.
Monse, muchísimo éxito para el día de mañana, para el día domingo. Pues nada, felicidades por una final más. Esperemos que el resultado se les dé. Muchas gracias. They call her Muncie. Ooh, have they dropped lineups yet? Has anybody dropped lineups? All right, we got a little bit. Let's hear from Scarlett on this angle. We got a little bit of Paños. Let me see on Twitter if they've dropped the lineup yet. Oh. Let's see. It don't look like it. Not yet. I don't see no lineup yet. No, I don't see a lineup yet. So. Oh my goodness. All right, let's hear. This is let's hear from Scarlett. This one's a longer version of her pregame. Shout out to Mundo Football MX. Se han mentalizado de cara a esta nueva final, una nueva oportunidad de hacer un América y sobre todo desde que este proceso de Villacampa también se corone con un segundo título. Sí, bueno, tranquilas de que pues hemos estado viendo video de cómo podemos atacar a Tigres, a hacerles daño y cómo podemos mejorar también defensivamente. Entonces, bien, tranquilas y listas para mañana. Scarlett, mencionaba hace rato a Ángel Villacampa que se sienten muy contentas con ustedes y no quiso hablar acerca de su futuro. Se ha rumorado mucho acerca porque es una final más con él, pero desafortunadamente solo han ganado una. Ustedes como jugadoras, ¿cómo se sienten con el trabajo que han hecho durante estos años con el profe? Bueno, siento que yo he mejorado muchísimo como jugadora bajo de Villacampa. Como entrenador me ha enseñado muchísimo, entonces espero que logramos el título que merecemos y merece también él. Muy complicado, muchas lesiones para ustedes. Hoy se ve esa sed de revancha en ustedes y tal vez sacarse esa espinita de todos los altibajos que vivieron en la temporada. Sí, claro. Siento que sí fue como un roller coaster la temporada, pero creo que estamos llegando a en nuestro mejor momento, en el mejor momento obviamente, llegando a la final. Entonces sí, tranquilas de que tenemos también suplentes, recuperamos a muchas lesionadas, entonces sí, listas para... Decía ¿qué es lo más importante que deben de hacer? Shit, I think what match did we watch Scarlett score? Yeah, I think that's what the last time we seen Scarlett score was against Chivas. Was it the first leg? But yeah, you know what I'm saying, Scarlett. We found out about her archetype a little bit. I think mainly in America first, but really got to see her shine a lot more here with Club America. Like I said, her pace is it is vital to how America plays consistently. Her energy, like I said, like if she can finish more consistently, like I said, that's very difficult for a team to stop. And then I'm thinking about Mexico. That's a great archetype to have, to be beating teams behind the line. And like I said, if Mexico want to reach the mountaintop, Scarlett's an archetype that's going to have to be doing her big one. And like I said, once again, she has to become a leader and be like, yo, man, we've been here. Kiana, all the leaders that have been with Mexico, that have been with Club America before Irene came, they have to be the leaders. Like, look, this is our time now. We have to really do it against the most champions, most champions Tigres. Like I said, this is it. Like, I'm not saying they won't be able to get to a final again, but come on now. That's why, like I said, it's very important game. Very important for America and just their identity. Okay, it's very important. This is like I said, when it talks about your club, when it talks about what these teams mean for your community. I mean, a win
for Club America is what they need. It's like she said, it's what they deserve. They do deserve a win based upon the football they play. And like I said, Tigres, look, hey man, I know they say they think they deserve, and technically they do, but they, you know what I'm saying, you gotta, you know what I mean, look, you're gonna have to finish. All right, let's see what else you had to say. Tener en cuenta para el juego de momento. Creo que la concentración y pues obviamente sabemos cómo jugamos y pues sí, proponer eso mañana y darle con todo. Scarlett, decía el profesor Villacampa que él no solamente o no los ve parejas, sino que ve a la América una rayita por encima de Tigres. ¿Coincides en esa postura? ¿Hoy ves a la América favorito en esta final? Sí, obviamente. Hold on, we're gonna hear from Villacampa. He may get a brief, like we may be listening to him just like as the match is about to kick off. But he said that he doesn't see Tigres as equals. Y'all are a notch above them, and you know that's shots fired. But he ain't produced in the final. But one time they say Pedro might do it on his first try. So he talking all that big shit. Let's see how Scarlett responds though. Como jugadora del América yo veo que pues tenemos muy buenas jugadoras y cuando jugamos nuestro fútbol, cuando estamos concentradas es muy difícil que un equipo nos gane. ¿Cuál crees que sea la diferencia principal entre este América y el que llegó a la final el semestre anterior? Creo que tenemos a muchas jugadoras como Bruna que ha llegado, Irene, Sandra, que también nos aportan mucho y son líderes en el equipo, entonces tenemos mucha experiencia y también tenemos mucha juventud, tenemos jugadoras en intermedias, entonces eso nos ayuda muchísimo. That was a great question. He asked Scarlett, hey, Scarlett, hey, what's the difference between last season's, team in the final to this one? The archetypes, she said, Bruna, Irene, Sandra, all these archetypes that came in and have really helped. We have youth and experience and in between, and that's really helped. And like I said, that's great. I mean, I've seen it. I feel like they got better. And Tigres got their players too. They got better as well. And so it's like, damn, America, did y'all get better too late? Because now it's like, look, are y'all gonna have it this season? Ooh, we'll see. Oh my goodness. Tomando en cuenta que tu periodo con América se vio pausado en la final que campeonaron, ¿qué significaría para ti? Sí, de solo pensar de ganar me hace muy emocional. Creo que lo voy a disfrutar muchísimo y ojalá nos dé ese título a este torneo. ¿Qué tanto crees que la final, mejor dicho, el campeonato se define mañana en gran parte? Sí, yo creo que para mí el partido de mañana es el más importante para llevarnos como, perdón. Una ventaja. Sí, una ventaja al volcán y terminarlo allí. Sí. ¿Qué es lo que pasa al final del partido con semifinales? Scarlett flat out said that for her, tomorrow's game is the most important for the advantage, but she said for her personally. So we'll see what type of game we get from Scarlett. Yeah, she gonna have to be on point for America. She, like I said, she scored an amazing first touch goal against Chivas to open them up. So shit, if she does that, I mean, man, America, Tigres, like I said, look, I'm glad that America's in the final because it's fitting. Because you want to see the greatest expression of your archetypes, and especially for your teams that you watch, right? You watch a certain team year out, and then it's like, bam, you want to see them at their maximum potential, and the maximum potential is to win a championship, right? Because they got themselves all the way through, and it's like, ooh, this is it when we get to see the two best teams. We would have to say Monterrey. Oh my goodness, Tigres and Club America. We look at the archetype of players that they have, their profile. This is, you would say, the best two teams to get to see all their talent clash in the final, and we get two legs. So yeah, we won, bro. We won.
cuartos de final, cuando se reúnen, vemos a un equipo muy sólido. ¿Qué palabras se dicen en ese momento? Sí, creo que llevamos nuestras conclusiones del partido, nuestros sentimientos que han sido muy buenos en este liguilla y nos da como un extra empuje y motivación para el siguiente partido. Charles, basado en tu experiencia, ¿qué tiene que hacer América diferente en estos 180 minutos para poder salir en esta ocasión con el título, hablando únicamente en términos futbolísticos? Sí, yo creo que lo más importante sería estar muy concentradas, de la línea defensiva hasta las atacantes, en ser contundentes. Entonces sí, yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Scarlett, hoy tú eres uno de los referentes más grandes del americanismo. ¿Qué mensaje le dices a la afición que mañana va a ver el estadio o que tal vez desde la tele los va a apoyar? Sí, que pues vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para conseguir ese título y creo que va a ser un muy buen partido. Entonces, que nos apoyen muchísimo. Y que Roda fue la máxima líder de goleo. I mean, some good questions right there. Let me see what's going on over here. We still got the players. The players are warming up here outside. Currently on their channel. So, I'm still waiting to see the lineup for Yeah, I'm still waiting to see the lineup for the team. Regardless, we ain't got a lineup yet. About what, 30 minutes? 30. Well, pregame might take a little 5 or 6 minutes. So we got still at least 30 plus minutes till kickoff. You know what I mean? Pues vamos a hacer partido. No, pues nada, ha sido una temporada muy difícil. La máxima líder de goleo del equipo. No, pues nada, ha sido una temporada muy difícil y mañana el equipo, más que nada, vamos a salir con todo. O sea, no es un rival débil, es un rival fuerte, pero nosotros hemos trabajado para eso y podemos ser mejor. Monse, en lo personal, ¿cómo te sientes? En esta liguilla no has podido ser titular, en el torneo regular si lo fuiste, como dice el compañero, fuiste la goleadora, pero ¿cómo has tomado esta parte de banca que te toca estar y entrar de relevo? No, pues nada, o sea, no me queda más que echarle ganas y pues seguir apoyando al equipo. Sí ha sido difícil, mucho cansancio, pero pues primero el equipo y el partido de mañana. Desde la exigencia, al tener la plantilla que tenemos, de relevo. Pero ¿cómo has tomado esta parte de banca que te toca estar y entrar de relevo? No, pues nada, o sea, no me queda más que echarle ganas y pues seguir apoyando al equipo. Sí ha sido difícil, mucho cansancio, pero pues primero el equipo y el partido de mañana. That's a good question for her. How was it, coming off the bench? But then again, it's like, okay, was she coming off the bench? She was probably starting, then she got hurt, but she was scoring. And then, like I said, we haven't really seen her start in these last couple matches too. So it's like, she said it's been difficult, but what can you do but keep, supporting your team? So desde la exigencia, al tener la plantilla que tenemos, las jugadoras que tenemos, y que no vale otra cosa que la victoria y que levantar el trofeo. Si podemos mirar la vista para atrás, veremos a un equipo que ha ido mejorando a lo largo de cada torneo, ha ido mejorando registros, ha ido mejorando estadísticas, ha ido mejorando como equipo, incluso calificar a CONCACAF sin haber ganado torneo significa que tienes que haber ganado muchos partidos para hacer ese puntuaje para calificar a esa CONCACAF. El estar en la Final Four otro año más todavía significa que también tienes que ganar en esa liguilla de equipos que ya hemos podido ver en un torneo con 2 equipos de la NWSL. Este año ha sido con un equipo de la NWSL y con un equipo de Panamá, Costa Rica y Pachuca. Pero en definitiva,
Yo creo que todo forma parte de un proceso. Ese proceso siempre en fútbol a veces la inmediatez no existe, siempre queremos que en el primer torneo conseguir todo, en el primer partido conseguir todo, y a veces no se da eso, a veces se da y tarda un poco más tiempo, pero lo que sí hemos hecho es tener la serenidad suficiente, el trabajo, la preparación suficiente para hacer que este equipo cada día compita más y mejor. Yo creo que ya son parte de mi vida y yo a ellas las veo muy bien, las veo realmente bien. Ellas también están cansadas de escuchar muchas cosas, de leer muchas cosas, y eso ha hecho también que nuestro carácter haya ido mejorando, que sea un carácter mucho más competitivo. Pero es verdad que ha sido un torneo muy complicado, un torneo que empezamos con 4 jugadoras del primer equipo y una pretemporada con 17 jugadoras de la 19, y ahí en ese momento, si me preguntan que íbamos a estar en esta distancia, yo creo que era bastante complicado. Pero ¿qué ha pasado? Que durante este torneo que también hemos ido sufriendo esos altibajos, esas situaciones que generaban también incluso hasta dudas, pero al final lo que tiene este torneo, que lo más importante es llegar bien a la liguilla, llegar preparadas, y yo ahora sinceramente las veo muy preparadas, hemos recuperado a jugadoras, eso hace que tengamos también una plantilla que mirando a la banca tenemos suficientes alternativas y recursos para cambiar partidos, mantener resultados, mejorar resultados, y eso hace que nos hagamos todavía más fuertes. Pero sobre todo yo me quedo con la mentalidad, esa mentalidad que ha ido cambiando, una mentalidad que te tienes que preparar, porque una final no es solamente un rendimiento deportivo, son decisiones de VAR, son decisiones arbitrales, son la noche antes cómo la pasas, son lesiones, son estados de ánimo, son errores continuos en el partido, son aciertos continuos en el partido, y esa gestión de esos micropartidos es donde yo creo que está la diferencia de que estamos mucho más preparados. Se han mentalizado de... We gonna hear a little bit from Angel before the match kicks off. Oh fuck, nah, we'll hear a little bit from Panos. Panos got an exclusive. We'll hear from Angel later. Well, I mean after Panos. He can wait. We heard a little bit from him right there. But yeah, yeah, how they're preparing. He said that they're tired of seeing the headlines. They tired of reading articles. Can America do it? He like, man, my life on the line. Can I do it? We've been proved though. You say that, give them their flowers because they have improved. But as you all know, you gotta get that championship ring, right? You gotta get that championship ring. And it says they've won one, right? They said they won one, but they've been in position to win like at least 3 more. Damn, America could have won 3 more. And then they're here again. They could have had 5 if he played it right. Like America could have been on the most dominant streak. 5 could be 5 trophies. That's crazy. The only team that has been here consistently these last tournaments, like boom, it's been America, and they ain't won. Damn. Hey, let me see. Let me check the field over here. They still talking. Let me see if we got a lineup for America. Oh, we got a lineup for Tigres. Let's go. There it is. Already a lineup change. So Mia is starting. So we had
Farmer, Greta, Santiago. Oh, we had Farmer, Sarah, Santiago. Hold on, let's see. Mia, Annika. So he benched Lopez and bring in Mia, but Annika's the other fullback. Okay. No, she's Lopez is here. Okay. So we have Lopez, Mia, Farmer, Greta, and Annika. So it's five. And Eve as well. Okay. Barbara got the start. Okay. But Eve has been a very key archetype in possession too. So Barbara gets the start. Of course, Jenny. I'm guessing the last star, if we have, okay, Jenny and Maria, Diana, and do we have enough for Timby? Do we have enough for Timby? Diana, obviously. Okay. And then Pedro. Oh, Lord have mercy. Okay, so, all right. So key changes. So we got a Eve. We got a 5-back. Damn near. But having neat, so we have Annika and Lopez in the back line with Farmer and Greta, but we have Eve, Mia, Barbara, Jenny, Sanchez. So it's gonna be, it should be combining with Eve, Barbara, and Jenny, right? No Mayor, no Marcado. It's fucking Eve, the French fullback, getting her first Liga MX final start, nigga. Under Pedro. Wicked. All right, bet. All right, so we got the lineups for the ladies. Okay. All right, let's hear from Paños. Ooh, we down to 20 minutes. We down to 3, 2. Pues primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en todo lo que venga. A propósito de esto, ¿tú qué fortalezas encuentras en este América Femenil? Bueno, creo que, muchas gracias. Y bueno, creo que el equipo ha crecido mucho en muchos aspectos. Justo lo estaba hablando con el míster, que hemos cambiado diferentes maneras de afrontar el torneo. Al final son torneos muy exigentes, donde hemos estado con pocas jugadoras, ayudándonos, apoyándonos de las U19, y creo que la fortaleza quizás ha sido la manera de afrontar el torneo, ¿no? Individualmente cada jugadora ha sido importante en el momento que tocaba. También ser resilientes por el hecho de haber tenido compañeras que han estado mucho tiempo lesionadas, compañeras que entraban, salían, ¿no? Creo que el equipo aún así ha intentado rendir hasta el final. Hemos tenido nuestro momento a lo mejor más calle abajo, pero creo que todo el equipo está concienciado de la importancia del partido, sobre todo de mañana. Y creo que es eso, el cambio de mentalidad que ha habido en el grupo, creo que es la mayor fortaleza, y que es un inicio, ¿no? El generar buenos hábitos para afrontar todos los torneos y todas las competiciones de la mejor manera, y creo que quizás la fortaleza ha sido eso, el ser resilientes durante el torneo. Y en este cambio de mentalidad, ¿qué aspectos todavía consideras que como equipo tienen que pulir un poquito más? Bueno, seguir yendo a detalles, ir yendo a pulir errores, conceptos que a lo mejor aún no están tan afianzados, que está dentro de la normalidad de que realmente la profesionalización de la competición y de las compañeras que tengan gente formada que les puedan enseñar qué es lo del fútbol, pues es un proceso. En corto plazo es muy difícil que la gente aprenda todo porque es mucha información, pero creo que sobre todo este torneo se ha ido mucho al hincapié a intentar mejorar diferentes aspectos en los cuales creo que errábamos, y bueno, pues también cambiar la mentalidad de entrenamientos, de ir con más ambición, de no querer perder ningún partido, ni incluso de entrenamiento, ninguna pachanguilla ni nada. Entonces creo que ahí es así un poco el cambio de mentalidad. Desde tu llegada, que fue justo en este 2024 hasta acá, ¿tú qué notas de diferente en esta final ante Tigres? O sea, ¿qué crees que le da como ese sazón, esa carnita, por así decirlo? Bueno, sí que es verdad que una final es una final, ¿no? Y
creo que también hay mucho hambre tanto de la afición como de las compañeras que han podido vivir tantas finales seguidas y no llevarse el éxito, digamos, es algo que sí que pesa, pero creo que el equipo, independientemente de todo eso, ha sabido, pues eso, ser resiliente, levantarse de las situaciones adversas que hemos tenido y intentar, pues eso, volver a estar frescas de cara a la final. Sabemos que tenemos enfrente un grandísimo equipo, han quedado primeras en la fase regular, y sabemos del potencial que tienen en todas las líneas. Entonces sabemos que va a ser dos partidos muy difíciles, pero nosotras también confiamos en nuestras fortalezas, e intentaremos, pues evidentemente, ponerlas todas en el partido mañana. Y a propósito, hace unas semanas, bueno, salieron varias cosas tuyas y te sinceraste justo de cómo ha sido tu experiencia en México, que llegaste como con cierta expectativa de que quizás no iba a ser como esto que tú esperabas, pero se ha ido como que arraigando dentro de ti. Tú hasta este momento, ¿qué enseñanzas te ha dejado justo la Liga MX Femenil y qué huella te gustaría dejar en ella? Bueno, creo que, como dices, me ha sorprendido mucho más la competición. La conocía de muy lejos, conocer de alguna cosa, algún detalle que podía salir de Jenny, de Andrea Pereira. También hablé con Andrea Falcón para ver cómo se sintió aquí, para saber un poco personalmente cómo me podía llegar a sentir, porque creo que es lo fundamental. Y bueno, he venido al mejor equipo de la liga, el que mejor condiciones tiene, a un equipo que tiene un gran proyecto de cara al futuro, y creo que eso es lo que ayuda también a que pues el equipo haya llegado a tantas finales, ¿no? Porque es un proceso que se está llevando a cabo, y el club nos está dando los máximos recursos para poder tener todos los medios para poder rendir, ¿no? Y es algo que me ha sorprendido. Sí que es verdad que me ha sorprendido también el tema de estadios, de jugar en estadios, de la dinámica la dinámica que se lleva, y sobre todo también los medios de comunicación, lo importantes que sois, ¿no? Para darle visibilidad a la competición, las diferentes televisiones, los diferentes medios que dais esa promoción al deporte es increíble. Evidentemente hay cosas a mejorar de la liga, de calendarios, de temas arbitrales que se puede mejorar, igual que se puede mejorar en otros países. Pero bueno, lo importante es que hay una creencia en esta competición, con ganas de que esto sea una de las mejores competiciones que puedan haber, y se está haciendo todo lo posible para ello. Entonces yo estoy muy feliz de todo el trabajo que se está haciendo aquí, que no es nada fácil. Estáis rompiendo muchísimas barreras y estáis yendo a un ritmo que muchos países pues se quedan atrás, ¿no? Y es algo que se tiene que continuar. Y a nivel de personal mío, pues yo creo que llegando a la América, conforme he llegado, creo que me siento querida por las compañeras, me siento bien. Creo que desde que llegamos ha habido un cambio, no sé si se puede notar fuera, pero yo sí que noto con detalles que hemos ido aportando de profesionalismo, de gestión de equipo, a nivel de juego, de conceptos, y es algo que a mí me gratifica mucho, y al final pues el que también la gente te vea con ese cariño, con ese aprecio, de sentirte importante dentro del equipo, pues es algo fundamental, ¿no? Entonces básicamente sería eso, ¿no? El aportar mi manera de ser, mis conocimientos, que creo que de alguna manera sí que he aportado al equipo, y ayudar al equipo pues en todo lo que pueda, evidentemente. Claro, y So Panyos is an elder. She's an OG, as they, say. Hey, we're still, they're still on the pitch side. We got 15 minutes still. Look like it. But yeah, so when she got into personal experiences about the league, she says she's on the best team there, and this team is doing everything they can, to be the best, obviously, getting to the finals, right? And then, like I said, the visibility, all the, pretty much, she says that Mexico, once again, y'all are ahead of a lot of other countries. Like I said, she's from Spain. Their visibilities, I would say in the in circle, right? They're in the in circle. Spain is. They have the rights to, they're in the collective with Dan's, right? Anyways.
Or no more. I think Dan sold. So anyways, maybe YouTube. Yeah, it's the YouTube we see with Dan's with Barca and like the more domestic leagues. So the visibility, obviously, she only been here since 2024. I thought she was here earlier, but won a lot of championships with Barcelona. She didn't have to play too much. Well, I mean, listen, she won a lot with Barcelona, obviously. Let me see. We got, well, how much we got left? Where the players at yet? They outside yet? Oh, we got a, hold on, do I got a lineup here? Do we got a lineup for Club America? Also, she's talked about how y'all give access to multiple platforms, television platforms. Y'all promote the visibility of y'all's talent. Cause y'all, like I said, football could make you globally known, infrastructure wise, especially if it's harmonious. What it does for your collective, in that region. Y'all, like I said, Mexico elected a woman president. Y'all already on the right track. So y'all already on the right track, bro. And now your football is gaining more currency. You got the two best teams about to face off in the final. And the visibility of them is at full spectrum if they ever could do it. You know what I'm saying? So, and now it's just about the football. What type of match are we gonna get? We see the archetypes for, Theras. And that's what's like, kind of cool. But anyways, let's see the rest of Paños here. Llegar del fútbol europeo y ser este referente y llegar a América, ¿tú cómo sobrellevas la presión? Bueno, al final llegar aquí con el palmarés, pues a lo mejor que traemos a algunas compañeras y yo, pues no quieres que la gente piense, ostras, si esta ya está para retirarse o esta viene de tal manera. No, yo siempre he sido de la misma manera, tuviese los títulos que tuviese, me siento una persona humilde, que me gusta trabajar, que me gusta poner al equipo por delante de mi situación y creo que eso me ha ayudado también a poder disfrutar. Evidentemente, pues como todos los deportistas o futbolistas, en este caso, hay momentos mejores, hay momentos que pues a lo mejor no estás tan acertada y saber vivirlos, ¿no? El realmente pasarlos, que dentro cuando las cosas van mal, realmente aprender de todo aquello y seguir concentrada, porque lo más importante es cuando las cosas van mal volverse a levantar y creo que lo he hecho. Me he sentido bien este torneo y ojalá pues en la final también pueda ayudar al equipo en todo lo que me necesiten. Y ya por último, ¿qué mensaje te gusta? Yo, and when Ponyo says, she like, hey, yo, when I came here, I don't want to hear a conversation of, she's here to retire type shit. She's like, nah, nigga, I'm here to play football, just like everyone else. So shout out to Panyos for setting the record straight, nigga. She said, this ain't no retirement for me, nigga. She's trying to win championships. So yeah, man. Enviar de la afición americanista de cara a esta final, que es súper importante. Bueno, pues evidentemente que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. El partido contra Chivas hubo 22.000 personas, es una pasada. La final que hicimos contra Pachuca también fue increíble, la acogida que tuvo el estadio y que sigan apoyándonos porque son fundamentales. Creo que de cara a las finales, el partido de mañana es fundamental, es que nos sintamos arropadas, que nos apoyen en todo momento y nosotras pues nos tocará desde el campo pues realizar, dar nuestro 100%, nuestro 200% para afrontar el partido y que caiga de nuestro lado, pero evidentemente que independientemente de lo que sea, que nos sigan apoyando porque realmente los tenemos muy cerca y son algo muy importante para nosotros. Hey man, años. Like, I mean,
Well, we got like 10 minutes to kick off. 8 minutes. Yeah. You know, everyone's outside. Club America got their flags up. But we finna end it here on YouTube. So if you want to follow us on Twitch, that's where we'll be at to watch the match play out and see who gets the first leg advantage. All right, I think I want to tap in already. I think I talked enough. Give me a little break, a little bit before we get to see the football. Anyways, y'all, I'll see y'all. See y'all on Twitch if you're on YouTube.